Hello everyone, welcome to today's class. Today we are going to discuss about the bond of love 7th unit in 7th class English, the reading comprehension, vocabulary and grammar part. Okay, already I explained this lesson. I will give you this link in the description box. You check the link and go through the video. Okay, at a small request, do subscribe my channel, like and share this video to your friends and family members. Okay, let's start the bond of love. We will observe this lesson in the page number 107. Let's start with the glossary. Panting, breathless, companions, friends, scooted, ran away, grab, snatch. The back of a person's or animal's neck, inconsolable, not able to be comforted, disdainfully in a way of showing pride. A person in charge of the Jew, fretting, worried, gnarled, rug twisted. G silent here we have to pronounce as a gnarled, rug twist, hoisted, raised by means of ropes or pulleys. Reading comprehension, answer the following questions. I have written this answer the following questions in a simple manner. I got him for her by accident. Who says this? The narrator says this or the author says this. Whom does him refers to or whom does her refer to? Him refers to the baby bear and her refers to the author's wife. What is the incident referred to here? The incident refers to the catching of the baby bear. Next, second question. He stood on his head in delight. Who does he stand for? He refers to the baby bear. Why was he delighted? He was delighted to see the author's wife after a long time. Next, third question. We all missed him greatly, but in his sense we were relieved. Who does we all stand for? We all stands for the author, his wife and his son. Who did they miss? They missed the baby bear. Why did they feel relieved? They felt relieved because it was getting difficult to keep the baby bear at home. What did Bruno eat in the library? What happened to him? Bruno ate some of the poison placed to kill the rats. He could not stand on his feet. He got all right after the veterinary doctor gave medicine. Do you think Bruno was loving and playful pet? Why? Yes, Bruno was a loving and playful pet. He was mischievous and very attached to the narrator's two Alsatian dogs and the children of the tenants. Next, how was the problem of keeping Bruno at home finally solved? The narrator and his wife that means they arranged an island and created all facilities for him. Reading comprehension B Roman. State whether the following statements are true or false. Bruno was a loving and playful pet animal. It's true. Playful pet animal, it's true. Jewish superintendent did not allow the narrator's wife to take Bruno back home. అంటే narrator's wife బ్రూనోని తిరిగి తీసుకెళ్ళడానికి రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు జూ సూపరింటెండెంట్ ఒప్పుకోలేదు అనే స్టేట్మెంట్ ఇది ఫాల్స్. ఒప్పుకున్నాడు అనమాట. హీఈస్ కైండ్ మ్యాన్. ద బేబీ ఆఫ్ బాబా వాజ్ ఎ స్టంప్ ఆఫ్ వుడ్. ఓకే, ఇక్కడ బాబా బేబీ అనేది ఒక వుడ్ యొక్క పేరు. హ్యావ్ ఏ లైన్. He cradled a stump of wood. Okay. So the third statement, the baby of Baba was a stump of wood. It's true. The chemical that Bruno ate in the library was barium chloride. It's false because the chemical that Bruno ate in the library was barium carbonate. Okay, it's a false. Bruno was sent to Bangalore Zoo. False because Bruno was sent to the Zoo at Mysore, not Bangalore. Okay, so it's a false state. Read the following sentences and put them in the order of their occurrence in the story. Okay, so we have the sentences in the story in a jumbled order. మనకు ఫస్ట్ జరిగింది తర్వాత వెనక జరిగింది ముందు అట్లా జంబుల్డ్గా ఇచ్చారనమాట. సో వీ హ్యావ్ టు పుట్ ద సెంటెన్సెస్ ఇన్ ఆర్డర్. ఓకే, సో వెన్ వీ అబ్జర్వ్ ద ఆర్డర్ ఈస్ లైక్ దిస్ 2, 6, 1, 3, 5, 8, 4, 9, 10, 7. That means the first statement is the narrator brought a baby bear home. His wife named the baby bear Bruno. Bruno ate rat poison and was treated by the vet. They started calling him Baba. Bruno was sent to Mysore Zoo. The narrator and his wife visited the zoo in Mysore. Both the narrator's wife and the Baba missed each other. The narrator and his wife pleaded with the Jew superintendent to give them back Bruno. Bruno came back home and continued living with the narrator's wife on a special island. Baba was overjoyed and stood on his head. Okay, this is the order.
Vocabulary. Dictionary activities. Consult the dictionary and fill in the missing letters with the E, I or IE. Okay. So the word mischievous we get IE. Hygiene IE. Ingredients with IE. Fields IE. Priest IE. Rain with EI. Patience with IE. Slay with EI. Wean with EI. Weigh with EI. So we have the IE and EI words here. Note, achieve, believe, thief, pierce in general, I occurs before E. That means we have the spellings like this. I occurs before E. In sealing, receive, conceive, deceive, after C, E occurs before I. That means first C will be there and E and next I. Okay, this is the order in these words: sealing, receive, conceive and deceive. And in neighbor way, we have the sound A and we write E before I. Okay, so C is followed by E, so we pronounce as E sound. Receive, sealing, conceive, deceive, we have the long E sound here. Okay, and thief, achieve, here also we have the E sound. Okay, but when we have EI, we have the sound A. Okay, differentiate these sounds. Next, Roman 2 spell check. Put a tick mark for the right one and 5 for the wrong one. We have to put 4 for right one and 5 for wrong one. So the word ingredients, it is right spelling, so we mark as 4. Forfeit also right, we mark as 4. Deceive, it's a wrong word. We have the word here DECEIVE, IE is here, so it's a wrong word, we mark as 5. Caffeine is the right word, we mark as 4. Grief is a wrong word, so we mark as 5. Next, be Roman in the vocabulary collective nouns. Read the following sentences from text. Once home, a squad of coolies made an island for Baba. So a squad of coolies, squad is a collective noun. In the above sentence, notice the words in bold letters. Squad is a collective noun which means a group of people having a particular task. A collective noun refers to a group of things. For example, a herd of elephants, a pack of goats, a flock of birds, etc. ఓకే, సో ఇక్కడ స్క్వాడ్ ఆఫ్ కూలీస్లో పర్టికులర్గా ఒక వర్క్ చేసేటటువంటి గ్రూపుని మనం ఇక్కడ స్క్వాడ్ అనేసి చెప్పాం. సో స్క్వాడ్ అనేది కలెక్టివ్ నౌన్, అంటే ఏంటి, గ్రూప్ని తెలుపుతుందనమాట. ఇక్కడ మనకు డెఫినేషన్ ఇచ్చారు చూడండి. a కలెక్టివ్ నౌన్ రెఫర్స్ టు a గ్రూప్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. ఇది దీని యొక్క డెఫినేషన్. వాటికి ఒక ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు చూడండి. హ్యాడ్ ఆఫ్ ఎలిఫెంట్స్, ప్యాక్ ఆఫ్ కార్డ్స్ అండ్ ఫ్లాక్ ఆఫ్ బర్డ్స్, a గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్, a crowd of people, an army of soldiers, ఇలాగనమాట. a bunch of flowers, a bunch of keys, అలాగా ఇవన్నీ కూడా bunch, army, flock, herd, pack, ఇవన్నీ కూడా collective nouns. Okay, refer to a dictionary and match the following nouns. So we have collective nouns and common nouns, we have to match them as a groups. First is done for you, a troop of monkeys. They gave 1 for this bracket. Okay, if we have troop of monkeys and if we match, if we refer this one number, there may be some confusion. So beyond these brackets I am giving you the direct answers. That is a troop of monkeys, a troop of monkeys, a series of events, a troop of thieves, a panel of experts, a box of sweets, a cluster of stars, a heap of trash, a bouquet of flowers, a crowd of people, a range of mountains, giving you the letters. A troop of monkeys, it's J, and series of events, it's E, and a troop of thieves, it's C, and panel of experts, it is B, and box of sweets, it's I, cluster of stars, it's H, and heap of trash, it's F, bouquet of flowers, A,
crowd of people D, range of mountains G. So we have to match this for this order. Okay, and I am giving you this type of matching or this type of answers, or if you want to go for letters, you will have this type of matching here. Okay, note the collective noun represents the whole group as a single noun, so it takes the singular verb. Okay, so we always have this as a singular. If you want to make it plural, we will add s or es for this. Okay, example, a herd of elephants is crossing the highway. That means a group of elephants is crossing the highway. ఇక్కడ herd of elephants highwayని క్రాస్ చేస్తున్నాయంటే ఒక ఏనుగుల గుంపు క్రాస్ చేస్తుంది. ఇక్కడ herdని ఎప్పుడు కూడా మనం సింగులర్లోనే తీసుకుంటాం. ఓకే, in this sentence the noun herd takes the singular verb is crossing through there or many elephants. ఇక్కడ గుంపు అంటే అక్కడ చాలా ఎలిఫెంట్స్, అది 10 ఉండొచ్చు, 20 ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. సో ఎలిఫెంట్స్ అనేటివి ప్లూరల్లో ఉన్నాయి. హెడ్ అనే వర్డ్ మాత్రం సింగులర్ వర్బ్లోనే ఉంది. ద వర్డ్ హ్యాడ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ ద సింగిల్ యూనిట్. చూడండి, హెడ్ అనే వర్డ్ని లేదా క్రౌడ్, రేంజ్, బొకే ఇవన్నీ కూడా మనం ఎప్పుడు సింగిల్గానే కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఈ వర్డ్ నుంచి ఇక్కడ ఏదైతే మనం నౌన్స్ చెప్తామో ఇవి ఎన్నైనా ప్లూరల్లో ఉంటాయి, కానీ కలెక్టివ్ నౌన్ మాత్రం ఎప్పుడు సింగిల్గానే మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, adverb and its placement. Read the sentences from the text. I duly presented it to my wife. In the sentence above, the word duly is used to confirm the action giving a present. ఓకే, గిఫ్ట్ని ప్రజెంట్ని నేను నిజంగా ఇచ్చాను అనేసి కన్ఫర్మ్ చేసే వర్డ్ అనమాట డ్యూలీ అనేది. ఓకే, సచ్ వర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నెగేషన్. ఇలాంటి వర్డ్స్ని మనము అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ అంటాం. The words such as certainly, definitely, surely, indeed, and undoubtedly used to confirm the action. So they are adverbs of confirmation. So manaku certainly, definitely, sure, indeed, undoubtedly ఇవన్నీ కూడా మనకి అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ అనమాట. అంటే ఇచ్చినటువంటి గిఫ్ట్ కానీ చేసినటువంటి వర్క్ ఖచ్చితంగా జరిగింది అనేసి కన్ఫర్మ్ చేయడానికి ఈ వర్డ్స్ని యూస్ చేస్తాం. The words such as never, no, not are verbs of negation. సో ఇక్కడ నెగిటివ్లో మనకేం చెప్తాం? నెవర్, నో, నాట్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి? అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ నెగిటివ్స్, అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ నెగేషన్ అనమాట. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ లెసన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్ అండ్ అడ్వర్బ్స్ ఆఫ్ నెగేషన్. ఓకే, these words are usually placed between subject and main verb or auxiliary and main verbs. Position of adverbs. There are 3 positions of adverbs. At the beginning, tomorrow we have yoga class. Surely I will help you. In the middle, he seldom makes a mistake. We often go to temple. At the end, children played happily. She danced gracefully. Okay, so adverbs of position lo beginning lo manaku రాసేటివి, మిడిల్లో రాసేటివి, అండ్ ఇన్ ద ఎండ్ మనం ఇలాంటి అడ్వర్బ్స్ని ప్లేస్ చేస్తాం. Rewrite the sentences by placing the adverbs in the appropriate place. One is done for you. రాధి కెన్ నెవర్ వాక్ ఫాస్ట్. రాధి ఎప్పుడూ ఫాస్ట్గా నడవలేదు. ఇక్కడేంటి చూడండి, రాధి ఈజ్ ఎ సబ్జెక్ట్, కెన్ ఈజ్ అన్ ఆక్సిలరీ అండ్ వాక్ ఈజ్ ద మెయిన్ వర్బ్. సో ద అడ్వర్బ్ ఈజ్ బిట్వీన్ అన్ ఆక్సిలరీ అండ్ ఏ మెయిన్ వర్బ్. సో వీ విల్ రైట్ ద adverbs between a subject or main verb or a subject helping verb or an auxiliary and main verb. Okay, the adverb is between auxiliary and main verb. Next, the first sentence, they will visit the Jews certainly. Certainly means it's a adverb of confirmation. Adverb ఖచ్చితంగా సందర్శిస్తారు. It's adverb of confirmation. We go on a picnic usually. మేము రోజు సాధారణంగా మేము పిక్నిక్కి వెళ్తాము. సో ఇక్కడ వెల్ ద కుక్, కేక్ని బాగా కుక్ చేసావు. సో ఇక్కడ ఏంటి, సో ఇక్కడ వెల్ ఈజ్ అన్ అడ్వర్బ్ అనమాట. ఇక్కడ వర్బ్ని మాడిఫై చేస్తుంది, వెల్ అనేది అడ్వర్బ్. యువర్ డెసిషన్స్ ఆర్ కరెక్ట్ అబ్సల్యూట్లీ. ఖచ్చితంగా నీ డెసిషన్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి. సో ఇది కూడా అడ్వర్బ్ ఆఫ్ కన్ఫర్మేషన్. గెట్ క్విక్లీ మై బ్యాగ్ ఈజ్ ద అడ్వర్బ్. షీ వాస్ ప్రైజ్డ్ బై ఆల్ వెల్. వీ స్పీక్ ట్రూత్ ఆల్వేస్. మేము ఎప్పుడు సత్యమే మాట్లాడతాము. సో ఇక్కడ ఆల్వేస్ అనేది అడ్వర్బ్. ద బాయ్ హార్ష్లీ టాక్ టు హిస్ ఫ్రెండ్. అబ్బాయి వాళ్ళ ఫ్రెండ్తో కఠినంగా మాట్లాడాడు. సో హార్ష్లీ ఈజ్ ద అడ్వర్బ్. హీ టాక్స్ ఆఫన్ టు మీ. అతను నాతో తరచుగా మాట్లాడతాడు. సో ఆఫన్ ఈజ్ ద అడ్వర్బ్. సెల్డమ్ రీటా కంప్లీట్స్ హర్ వర్క్ ఆన్ టైమ్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఐడెంటిఫై ద అడ్వర్బ్స్ నౌ.
which sentences correctly? They will visit the Jew certainly. They will certainly visit the Jew. We go on a picnic usually. We usually go on a picnic. You baked well the cake. You baked the cake well. Your decisions are correct. Absolutely. Your decisions are absolutely correct. Get quickly my bag. Get my bag quickly. She was prized by all well. She was prized well by all. We speak truth always. We always speak truth. The boy harshly told to his friend. The boy talked to his friend harshly. He talks often to me. He often talks to me. Seldom Rita completes her work on time. Rita seldom completes her work on time. Okay, I want to write on a white sheet, but I want to explain with the question and answer. That's why I give these answers like this. And these are the correct placement of adverbs. Okay, we will check this question and answer like this. B Roman. So voice. Voice means active voice and passive voice. Following sentences from the text. An island was made for Baba. Baba ate everything. Notice the subjects and action words in the sentences above. Okay, so Baba is the subject here. Here also Baba is. And action verbs. Action verbs means verbs. So made is the verb and ate also verb. So subject and verbs are like this. Okay, in the first sentence, an island was made. An island is the subject. Action word, that means the verb was made. Is the subject or doer of the action is here? In the first sentence, there is no subject. And in the second sentence, Baba ate. Baba is the subject and ate is the verb. That means ate is the action word. So subject is yes in the second sentence. After studying the table, we can say that in sentence 1, the subject is not doing the action make, and in sentence 2, the subject is doing the action eat. Okay, first sentence lo ఐలాండ్ తయారైంది, ఐలాండ్ని తయారు చేశారు అంటే ఎవరు తయారు చేస్తారనే సబ్జెక్ట్ లేదు. సెకండ్ సెంటెన్స్లో బాబా ఏట్ అని ఉంది కదా, సో ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఎవరు తిన్నారు, బాబా తిన్నారనే సబ్జెక్ట్ ఉంది. ఇఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ ద డూయర్ ఆఫ్ అన్ యాక్షన్, we say the sentence is in active voice. If the subject is not the doer of the action, the sentence is in passive form. ఓకే, ఇచ్చిన సెంటెన్స్లో యాక్షన్ డూయర్ కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం యాక్టివ్ వాయిస్ అంటాం. యాక్షన్ డూయర్ లేకుంటే దాన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్ అంటాం. ఓకే, లెట్స్ సీ హౌ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ ప్యాసివ్ ఫామ్. ఓకే, ఇంపరేటివ్ యాక్చువల్గా మనము అసర్టివ్ సెంటెన్స్ కనుక మనము యాక్టివ్ వాయిస్లో రాసినట్లయితే చూడండి, యాక్టివ్ వాయిస్ యొక్క ఫార్ములా ఎలాగుంటుంది, సబ్జెక్టు వర్బ్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుందన్నమాట యాక్టివ్ వాయిస్ యొక్క ఫార్ములా. దీన్ని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాసినప్పుడు ఎలాగుంటుంది, ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ రాస్తాము ప్లస్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఉంటుంది ప్లస్ V3 వర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ రాస్తాము, బై అనే ప్రిపోజిషన్ పెట్టి ఈ సబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ రాస్తాం. సో యాక్టివ్ వాయిస్ని ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి చేంజ్ చేసే ఫార్ములా. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా. We have to change the active voice sentence into passive voice form for assertive sentence. Now it's for imperative sentence. Imperative sentence means whether it's a command or a request. రిక్వెస్ట్ రూపంలో ఉన్నటువంటివి, కమాండ్ రూపంలో, ఆర్డర్ రూపంలో ఉన్నటువంటివి మనకి ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్. వీటిని మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో ఎలా మారుస్తాం చూడు. ద ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ కెన్ బి రిటన్ ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ వే. ఈ ఫార్మ్ ఈస్ డూ ఇట్ అట్ వన్స్, వెంటనే చెయ్యి. దిట్స్ మీన్స్ ఇట్స్ అ కమాండ్. దీన్ని మనము ప్యాసివ్ లెక్క ఎట్లా రాస్తాం చూడు, లెట్ ఇట్ బి డన్ అట్ వన్స్. లెట్ ఇట్ బి డన్ అట్ వన్స్. సో వీ రైట్ లెట్ బిఫోర్, సో వీ రైట్ లెట్. సో ఏంటి, డూ ఇట్, వెంటనే దాన్ని చెయ్యి అన్నారు కదా, ఇది ఇట్ అనేది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి లెట్ ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్ రాసాం. బీ డన్, బీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ తీసుకొని డూ యొక్క వర్బ్ థర్డ్ ఫామ్ ఏంటి, డన్, డూ డిడ్ డన్ అనమాట తీసుకొని ఈ ఎక్స్ట్రా ఏదైతే ఉందో అట్ వన్స్ అది అట్లే రాసేసాం. ఓకే చూడండి, సో కమాండ్స్కి మనం ప్యాసివ్ వాయిస్లో రాసేటటువంటి ఫార్ములా లెట్తో స్టార్ట్ చేసి లెట్ ఆబ్జెక్ట్ రాస్తాం, హెల్పింగ్ వర్బ్ రాసి వర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ని రాసేస్తాం. ఎక్స్ట్రా ఏదైనా ఉంటే రాస్తామన్నమాట. ఓకే, ఎక్స్ట్రా ఏదైనా ఉంటే అది యాడ్ చేస్తాం, అదర్వైజ్ నో. ఓకే, సో లెట్ ఇట్ బి డన్ అట్ వన్స్. నెక్స్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్, ఓపెన్ ద డోర్. ఓపెన్ ద డోర్లో చూడండి, వర్బ్ అనేది ఓపెన్, ద డోర్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. సో ఫస్ట్ లెట్ పెట్టాం, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాం,
నెక్స్ట్ ఓపెన్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ ఓపెన్డ్, బీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ పెట్టాం. ఎక్స్ట్రా ఏం లేదు కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం రాయలేదు. ఓకే, ఇది ఒక ఫార్ములా చూడండి. లెట్ అనేది పెట్టాము, ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ ద డోర్, సో ఆబ్జెక్ట్ డోర్ అనేది పెట్టాము. బీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ పెట్టాము. ఈ యొక్క వర్బ్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ ఓపెన్ యొక్క థర్డ్ ఫామ్ ఓపెన్డ్. ఓకే, లెట్ ద డోర్ బీ ఓపెన్డ్. నెక్స్ట్ యాక్టివ్ వాయిస్లో డు నాట్ బీట్ ద బెంచ్. డు నాట్ బీట్ ద బెంచ్, బెంచ్ని కొట్టద్దు. ఇక్కడ ఏంటి నాట్ అనే నెగిటివ్ పెట్టాడు, కానీ చూద్దాం చూడండి. ఇక్కడ డు నాట్ బీట్ అనేది వర్బ్, ద బెంచ్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో లెట్ అనేది పెట్టాం, నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ద బెంచ్ అనేది పెట్టాం. ఇక్కడ నాట్ బి బీటెన్, ఇక్కడ నెగిటివ్ నాట్ అనేది పెట్టేసి బీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ పెట్టి బీట్ యొక్క వర్బ్ థర్డ్ ఫామ్ బీటెన్ అనేది మెన్షన్ చేస్తాం. లెట్ ద బెంచ్ నాట్ బి బీటెన్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో మనం లెట్ అనేది యూజ్ చేసి సెంటెన్స్ని స్టార్ట్ చేస్తాం ప్యాసివ్. ద ఫాలోయింగ్ ఇంటూ ప్యాసివ్ వాయిస్. బ్రింగ్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్, లెట్ ఎ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ బీ బ్రాట్. ఇక్కడ ఏంటి చూడండి, బ్రింగ్ ఈజ్ ఎ వర్బ్, a glass of water is an object. Start the passive voice sentence with let and object a glass of water, be helping verb, bring brought verb third form brought. So let a glass of water be brought. Do not pick the paper. ఇక్కడ pick అనేది verb, the paper అనేది object. let the paper not be picked, ఇక్కడ నెగిటివ్లో ఉంది కాబట్టి లెట్ని పెట్టాం స్టార్టింగ్లో, ద పేపర్ అనే ఆబ్జెక్ట్ పెట్టాం, నాట్ అనే నెగిటివ్ పెట్టి బీ హెల్పింగ్ వర్బ్, పిక్డ్ పిక్ యొక్క వర్బ్ థర్డ్ ఫామ్. ఓకే, గివ్ హిమ్ ద బుక్, లెట్ ద బుక్ బీ గివెన్ టు హిమ్. రైట్ ద క్వశ్చన్స్, ఇక్కడ రైట్ అనేది వర్బ్, ద క్వశ్చన్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. సో ఫస్ట్ లెట్ పెట్టాం, ద క్వశ్చన్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ పెట్టాం, నాట్ బీ రిటర్న్, లెట్ ద క్వశ్చన్స్ నాట్ బీ రిటర్న్. డు నాట్ వేస్ట్ వాటర్, లెట్ వాటర్ నాట్ బి వేస్టెడ్. ప్లాంట్ మోర్ సాప్లింగ్స్, ఇక్కడ ప్లాంట్ అనేది వర్బ్, మోర్ సాప్లింగ్స్ అనేది ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, ఇదంతా కూడా ఎక్స్ట్రా వాక్యం అనమాట. మనం మార్చాల్సింది ఏంటి చూడండి. సో లెట్ అనేది మెన్షన్ చేసాం, మోర్ సాప్లింగ్స్ ఆబ్జెక్ట్ని పెట్టాము, బీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్, ప్లాంట్ యొక్క వర్బ్ థర్డ్ ఫామ్ ప్లాంటెడ్. ఓకే, ఇంతవరకు సరిపోతుంది. ఈ ఎక్స్ట్రా అంతా యాజ్ ఇట్ ఈస్ అట్లా రాస్తాం, ఆన్ ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద రోడ్. ఓకే, let more saplings be planted on either side of the road.